told them, I think we are in the middle of their judgment. When the example begins already, they are in front of Jesus, and it's like we turn on the TV in the middle of the judgment. Yeah. And they are begging Jesus, didn't we cast out demons in your name? They are begging him, did we not prophesy in your name? And they are begging him, did we not do many mighty works in your name? Do you hear it? There is fear in their hearts. There is fear in their voice. They know that Jesus is going to judge them and throw them out. They know that Jesus is not going to let them into the kingdom. And then he tells another story right after this, another example. And he says, there's a wise man. And the wise man, he goes out and he says, I'm going to build a house out here. And so, where does he go to build his house? He goes and he finds the rock. He finds a rock, a hard and he begins to select the place, and he begins to put the cement. And then he puts the pillars, these big posts. And I don't know if he's building block it or chica. But the important thing is he's building on a rock. And he says, then the rains begin. And the rains are so heavy that a gorf comes. You know, I am teaching in Durrani. My ministry is in Durrani at a mission school. And we are right next to Alaba. You know Alaba? And in this last month, more than 23 houses in one flood, 23 houses were destroyed. In the one flood, more than 6 people died. Now, why were the houses destroyed? Because they were not built on a rock. They were not built in a safe place. But he says here, the wise man builds his house on the rock, and when the flood comes, it does not move. Well, Jesus is still talking about the judgment of God. This is not a new subject. He's talking about the judgment of God. He says some people, when they stand in front of the judgment of Jesus, they are fearful and they are begging him. And then, so that you are not afraid, so that you can be happy on the day of judgment, he gives you the right path. He gives you the correct path. If you take this path, when you go to judgment before Jesus, it will be a day of rejoicing and not of fear.
namonni karaa dhugaa qabatanii deeman yookaan immoo karaa dhugaa qabatanii deemtu yoo ta'e guyyaa dhumaa sanatti guyyaa firdii sanatti isiniif guyyaa gammachuu isin hin ta'a. He tells us about a second man, and this man is a fool. Iddoo kanatti immoo waa'ee nama lammaffaa nama gowwaa tokko Yesuus yommuu gootu hubannu. And it says he built his house on the sand. Namni kun immoo mana isaa cirracha irratti ijaare. And when the flood came, this sand, it moves so easily that the flood comes, the foundation is ruined, and the house falls. Namni kun mana isaa cirracha irratti waan ijaaree fi bokkaan roobee lola'ee gaafa lola'ee dhufu mana kana walitti qabee cirrachaa walitti qabee fuudhee adeema. The fool in this verse is just like the man who is begging Jesus in the other verse. Namni gowwaan nama akka namicha isaa mana isaa cirrachaan ijaaree kanaan. The path is easy for us. It's simple. Baay'ee salphaadha. Jesus says, whoever hears my words and does them, he is the one who is the wise man. Nam Yesuus akkas jedhe namni dubbii koo dhaga'ee dubbii koo jiraatu inni nama ogeessa. You know, I have been in Ethiopia now for almost 3.5 years. Anam Itoophiyaa keessa jiraachuu koo jalqabee gara waggaa 3 caalaadha. Sometimes I feel like the Apostle Paul in Athens. Ani akka tokko natti dhaga'ama akka Phaawulos biyya Athens keessa eessoodhaatti dhaga'ame ana natti dhaga'ama. Athens in chapter 17 in the book of Acts. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 keessatti akka dubbatu. Paul is walking around the city. He's walking around the market. Phaawulos katamaa keessa ina deema ture. He's walking around the souks. Gara suuqii keessa yookaan immoo dunkaana bukkeen deddeebi'a ture. And what does he see with his eyes? Maal ilaalaa jira Phaawulos iddoo kanatti? He sees idols everywhere. Iji isaa iddoo wanti gaarii hin jirre iddoo dhugaan hin jirre kan hin ilaalu. The sellers are selling idols in the souks. Warri nagan yookaan immoo warri gurguranii bitanii hojii cubbuu yookaan immoo hojii xoonqaawummaa hojjetu. The false religion teachers are carrying them in their hands. Namoonni barsiisota seeraa ta'anii harka isaaniitti baatanii hin dhufu turan. He sees them inside the houses. Inni mana isaanii keessatti hojii isaanii kana hin argatu. And in Athens there are many temples where the false gods are worshipped. Biyya Athens keessa manni qulqullummaa yookaan immoo cheerchee dhuftu jira ture. And what happens inside? It says he is provoked. He is disturbed in his heart. Phaawulos iddoo kanatti kan ilaallu wantoota adda addaa kan ilaallu kan kaasee keessaatti injii qamatu eessuu adas ture. And sometimes when I walk around the churches in Ethiopia, God provokes my heart. Anis yeroo tokko yeroon waldaa keessaa Itoophiyaa keessa jiru yommuu deddeebi'ee hubadhu sodaan keessa kootti dhaga'ama. Because in the place of Jesus, other things are taking the place of the words of Jesus. Akkuma kana sodaan na keessa jiru maal yoo jettanii lafa itti dubbiin Waaqayyoo dubbatamu akkasuma iddoo isaas immoo wanta biraan qabachuu isin barbaade. Sometimes when I talk to people, they say, "Oh, this is a godly man because he heals so many people." Namoota tokko yommuu gaafadhu akkas jedhu inni baay'ee nama guddaadha inni namoota baay'ee arguu danda'a. This one, he is a spiritual man. He casts out demons. Kuni baay'ee nama afuraati. As tokkotti afura hamaa ifatee baasuu kan danda'udha jedhanii dubbatu. This one is a godly man. He's a huge man of God. At his conferences, many thousand people come. Kuni baay'ee nama guddaa nama Waaqayyooti. Kanaatiif namoonni baay'een dhufanii konfiraansii irratti hirmaatanii dubbatu. And only very small times have I heard, this is a man of God. He knows God's word and he does it. Very small times I have heard this. Itoophiyaa keessatti akkasii dubbatu yeroo baay'ee kan dhaga'u namoota muraasa kun nama Waaqayyooti nama dhugaati namni kan adda baasee dubbatu namoota muraasa kan dubbatu. How do you measure the man of God? Akkamitti namoota Waaqayyoo ibaaduu gochuu kan yookaan immoo madaala wayii dandeessan. Do you measure him by the number of demons he cast out? Nama Waaqayyoo ta'uu isaa afuroota hamoota ifatee baasuu kan kaase kanaan nama Waaqayyoo ta'uu isaa hin beektu. Do you measure him by the number of healings that he has done? Kuni namni kun immoo namoota baay'ee kadhatee namoota hedduudhaaf kadhatee namoonni baay'een waan fayyanii fi kun nama Waaqayyoo jettanii tilmaamuu dandeessu. Do you number him by the measure of people that come to his conference? Kuni ammas immoo isin gaafadha
namoonni baay'een gara waldaa isaatii waan dhufanii fi namni kun nama waaqayyo jettanii tilmaamuu dandeessu. Do you measure him by if he can stir up the emotion of the crowd? Amma isin gaafadha inni wanta inni shubbisu wanta inni faarfatu wanta inni olutaalee faarfatu fi kun nama waaqayyo jechuu dandeessu. Do you measure him by the prophecies that he speaks? Wanta inni raajii dubbatu namni kun nama waaqayyo dhugaa jettanii tilmaamuu dandeessu. I will tell you how Jesus will measure you. He will put you on the scale and he will ask you, do you know my word and do my word? Ani wanta ko isin gaafadha Yesus Kristos har aladhee keessatti ka'ee dubbachaa jiru anan na beektaa sagalee koo beektaa isin jedha waaqayyo. There is one measure that Jesus gives you. Kunis immoo sabartuu ittiin Yesus Kristos har'a ittiin si ala jiru. And he will weigh you one day. Yesus Kristos guyyaa tokkoof si eegaa jira. So, and on that same day, there will be many people who cast out demons. There will be many people who prophesied prophecies. There will be many people who did many mighty miracles. Nawajin toke ijakon kedera jalala dmankamne anajalate to ndarana tante apni tasito Like adda garmanke adda ke kasuke adda gargasuke adda jalalike adda ke kasuke adda garmanke adda gargasuke Jesus adda sinifte adda jalalike adda gargasuke adda garmanke adda gargasuke adda gargasuke oh Jesus Jesus oh Jesus Jesus oh Jesus Jesus mesam Jesus aja darka sal kabate oh Jesus Jesus sabni galata kabo merre oh Jesus Jesus oh Jesus Jesus daga ko Jesus oh Jesus Jesus oh Jesus Jesus oh Jesus Jesus para calmi peso oh Jesus Jesus oh Jesus Jesus war Jesus jana kani hoti oh Jesus Jesus mere san Jesus wan oh Jesus Jesus
Adanaga ko Yesus. Iddoo aragalti keenya sota Yesuusin kana kabaja. Hallelujah. Yesus, Yesus. Jalali fanora matapyon de kesa Alkosi titolani ikana blolafte Ababa de korna odiko fulete Enyotani simadana enyotani sibakesa Jalali fanora matapyon de kesa Alkosi titolani ikana blolafte Ababa de korna odiko fulete Adda jaalalike adda gaarumake adda sabelbe adda jaalalike oh adda gaarumake me warri Yesuus adda sinifte adda jaalalike adda gaarumake adda ke kesuke oh adda gar sike ana pate suse adda janalike adda gar sike adda janalike adda gar sike Oh Yesus hati-hati nafada Isaki selata rakisa ko pute isana tulpate Sindata benjale otona nupene napiteona bate Isaki selata rakisa ko pute isana tulpate Sindata benjale otona nupene napiteona bate Beranani Aleko jajami barani Kamike gadi beranani Oh Aleko jajami barani
feetu. Eenaa eegee harka ormaan naqu namaan garis nan gootu. Waan ati anaaf goote anaaf si duwwaatu beektaa anaaf si layyuun galu har'a nyaadhee uffadhee lafa garaa koo ga'ee waanuma kee wallaalu hawdii keen kutatini hawda kee ormi nyaatu kan kee on harkaa ba'a ergati anaan jettee wadhaan soormaan naqu hunduu waanu nagaa yoon dubbachuu dhiiseyyuu jireenya kakuu dhufetu seenaa kee lafa kaa'a eegee harka ormaan naquuf namaan gadis nan gootu hunduu waanu nagaa waanati anaaf goote anaaf si duwwaatu beekaa ormaaf si layyuun galu har'a nyaadhee uffadhee lafa garaa koo ga'e waaqummaa kee wallaalu abdii kee kutatiniif ooda kee ormi nyaatu kan kee on harkaa ba'a ergati anaan jettee wadhaan soormaan naqu hunduu waanu nagaa deemsaaf si nama naa kaane garuu walii isaa wallaalle yaaddoon nurratti wal qabe koomeen banna jennu rakkinni jaarroota hedduu harki gooftaan nurraa kufe yoo waanta baanee beenna odeeffannoon hin adeemnu dubbichis qabatamaadha qilleensi nutti bubbise isaan mirgaan lolli qabu walii keenya malamaadha danqaraan sibiila diimaa abaaf garaan hin yaadne walii keenya duraa kaase warra dur nun jaallanneyyuu deebisee nutti firoomse bara baay'ee inni beekama qallimnee dhiibbaa irratti bu'aa dhusee garuu baay'ee abshaalla bakki nutti baay'atus ilfoo yeroo lafa iji keenya gooftaa laala mataa guyyaa rakkoo hangafaa seenaa gootii kana koolutti galee ormin jedhaaf hin jedhu gaffa keenyaan qoradhee waa'ee kee beennaa malee anati waan akkasii kan hiyyeessan tuffanee yesuus michuu keessa namni sitti firoomee rakkateen gadadamu hin jiraata maleessa tolli kee daariin qabu walmaa kee guyyaa rakkoo didee gaara na nyaata kee maalan dubbadharee faarfadhee soonan dadhabee ka'ee moo geera rulaate ka'ee geera rulaata anaaf manni koo waaqayyo